Na, sziasztok, akkor ismét egy kis Dragon Age Origins Awakening kiegészítő, vagy az eszmélés. Tü-tü-tü-tü-tü. Működik úgy, de It's good to be all, right? The bowing, the social climbers who do anything to get ahead. If you see any stray damsels in distress, send them my way. Regardless, I overheard something. Some nobles were gathered at the alcove. I couldn't hear much. Something must be dealt with. Something all in agreement. Not much to go on, I grant you. But they were being furtive, and I sensed they were trying to remain concealed from you. I'm not implying anything. I'm saying there are traitors in our midst. I believe some of these nobles seek a convenient end to a messy problem. The problem being you. I could paralyze them to search for evidence, but the Seneschal may have more diplomatic ideas. homályos cselszövés. Tudj meg többet az összeesküvőkről. Anders úgy sejti, az összeesküvés készül ellened. Nézz után a dolognak. Don't worry, I'll keep my mouth firmly shut. Why don't I just wait in the corner then? Te mit fizel? Now this is what I'm talking about. Skirts, drink, and music. You think one of them would give a dwarf a go? Or maybe two of them? Hát te szeretel, hogy látom, a törpékjen késóvára. Vagy minek ma, hogy fogalmazzam már. Sir Timothy. Mert nem tudom diskurálni. Lord Albrecht. Honored to meet you, Warden Commander. You come to us during desperate times. Not more about your precious farms, Edelbrecht. Some in our Arling do not have the comfort of city walls. On the plains, the situation is dire. Szia, Hadronex. As we feast, the peasants on our lands are starving, or worse. The city's defenses are more important, Edelbrecht. There may be wheat in the silos now, but if the farmers die, where will you get your food? Thank you, my liege. Az uradalom védelme. Még arra jönni. Döntsd el, hogy védekező. Nincs elég katonád ahhoz, hogy Erling egész területét megvéd. Lord Albrecht szerint a gazdaság a biztonsága minél fontosabb. Ami nem meglepő, hisz maga is gazdálkodik. Hát ahhoz képest azt mondja, hogy mit tudom mi. Mert egyszer kinyitottam, nem? Akkor miért jelzi ki nekem? And so Ferelden bends knee to Orlais yet again. Hush, Lord Guy, people can hear you. So, what do I care if the great Orlesian warden is offended? My father died kicking the Chevalier's royal asses out of this kingdom. Your candid words won't bring my father back. You've had enough to drink, my lord. You're disrupting the festivities.
Ferelden is still smarting from 100 years of occupation. I beg you to have mercy on Lord Guy. He gave voice to what many are thinking, if too polite or too timid to say it. És nincs megszava, mennyit lehet a ládába? Végtelen számok. I think that's wise, Commander. Aha, nincs megszava. Warden Commander. Warden Commander. De ahhoz képest nem mindegyiket tudunk. I see that Lord Edelbreck wastes no time in canvassing you for soldiers to defend his farms. Do not be deceived, Commander. His livelihood is all he cares about. Amaranthine is the jewel of the Arling, and she must be protected. Pragmatism. A farming hovel can be rebuilt with straw and mud. Amaranthine was built over generations. If she falls, then this great Arling will be diminished. Wealth is well and good, but what measure do you put to human life? The folk in the country outnumber your city dwellers many times over. I would not be so vulgar as to violate the decorum of this event. Commander? Egy elsőre az még kitűnt, hogy részek, de hát az nem teremtő. Döntsd el, hogy védekező. Van egy csomó úrnev, de nem mindegyikkel lehet diskurálni. Elég se beszél. Villages come and go, but a city that has been sacked can take generations to recover. Let me know if you want the nobles cleared out. If you want the ceremony to end, I mean. There's really only two who can offer real support in the war. Lord Edelbreck, master of the Firavel Plains, controls more farmland than anyone else. He's powerful and popular. Van Esmeralda rules the city, wealthiest in the room by far. She may not be loved, but she cannot be ignored. Edelbreck speaks truly, sir, but things are dire. He and Ban Esmeralda both contest the deployment of soldiers. But we don't have enough men. It's a matter of what you want to protect. The city, the land, trade. De most döntsek el, hogy most mi legyen. Kétfele nem tudom menni. Igazság szerint kevés emberre kétfele nem tudok szakadni. As you wish. Katonáid az utakvédelem rendeltet kormának háborútlanul közlekedhessenek. Most ezzel meg később szokunk, mert hogy akkor... Let me know if you want the nobles cleared out.
If you want the ceremony to end, I mean. Do you know the conspirators? The right of high justice is yours, and treachery is a capital offense. Better to be a touch paranoid than turning up face down in a ditch. To proceed, we'd need strong proof, and that'll be hard to gather. There are options, some I would not recommend. They could turn the nobles fierce. We could have some soldiers try to spy on the nobility. I suppose that might bear fruit. There are also rumors of someone called the Dark Wolf, who finds information for a fee. Dangerous fellow, by all accounts. No idea, honestly. Somewhere in the foreign quarter of Amaranthine is all I know. You could invite a member of each of the noble families to stay as prolonged guests. And if anything untoward happens, well, you get the picture. It's a terribly Orlesian thing to do. Pardon me for saying so. You need to head to the city then, and chase down a ghost. Más jelszövés, keresd meg a sötét farkast. Várjál, azt mondja, a sötét farkas nevű fickó. Többet is tud mondani az ellenet szőtő esküvő. Habár a sötét farkas híres, a titokzatosán minden bizonnyal Amantinban megtalál lehet. Hát ez nem biztos, hogy csávó, lehetne is. Well, all right. Már nincs... Visszakadtam, mivel fel sincs már, meg igen menet közben fel. Hát nagy választ. Miért? Ha nem küldöm el őket, akkor mi van? Na jó. Let me know if you want the nobles cleared out. If you want the ceremony to end. As you wish, Commander. Clear the hall. The Commander has business to attend to. A lolgány lázít a szavai vízszangtalanok maradtak. Yes. Miért van szó? Yes. Én nem mondtam, hogy ordibálni kéne, de azért megcsinált a karakterem. Ő is egy szerencsevadász. Bérgyilkos, ha lehet bárd.
Felderítő. Ez az előzőben nem volt, az alapjátékban nem tudom, miért az mondja. Miért az, hogy a természete jobban van vadaival? Még megkérhető, hogy itt a farkasok vagy medvék itt harcoljanak a mi oldalunkkal, vagy most még? Jó, hát kísérletezgetünk, hát. Hát most így jelenleg úgy néz ki, mint Zefrán, annak is volt ez, hogy rá lehet tenni, hogy egy életet, hogy ezzel a csapattársak kitérni, és megtámadni mindig. De itt van azt mondja, felderítek, farkast idéz meg. Vagy lehet egy medvét, egy pókot. Illetve felderítőmester ezeknek. Csak azt nem így, egy konkrétan, hogy egy pók, egy hatalmas medve, és egy nagy erdei farkas. Ez körülbelül majdnem olyan, mint mikor az alapjátékban volt az a mambari kutya. Leginkább úgy látom, az éjjászatra van kihegyezve. Hát ezt nem fejlesztek, mert ezt már kifejlesztették a karakterni, ez annyira nem. Akkor mondjuk ezt legyen, mert gyakorolni, jó? Milyen... Tettem fel kérdéseket, de nagyon a válasz nem érkezett rá, most ez a felderítem. Vagy miből másabb a légiós felderítő, mint ez. Na, erősebb lett? Na. Bregáné az alapjátékban nem ennyi volt tudomás, hanem 8 volt az érték. Hát ha mondjuk éjjelsz neki az ügyesség kéne inkább, jobban nem a védelem.
És akkor még nem kap, mert még nincs olyan, amit tud használni. Ellenben valami más fegyvert is kéne adni közé. Hát csak a buzogányt tudom adni. Ellenharcos őrző. Tehát ebben mit... azt várja, mit tudom ide. You don't always wear robes, do you? Not when I'm naked, I don't. I mean when you run from the circle. Robes would make you easy to spot. So does the big I'm a mage sign around my neck. I like to make it easy for the Templars. Ah, so that's how it's going to be. Nem tudom, miért vannak itt. You're back. You need anything? Providing arms and armor for common soldiers. Oh, the indignity. If we are going to be so dreadfully plebeian, I don't suppose Amaranthine has any proper metal. Silverite? Viridium? Or are we back to bronze weapons, stone clubs? Wade has a point. He's happiest and fastest when presented with a challenge. If you come across any deposits of ore, let us know. Most már érteket is kell. Oh, of course. Valentinka, szürke kamarás, címere. Mi van már, mert ruházatot lehet dekorálni, meg medve macs. Nyersanyag. Végül kiderült, hogy mit akarna, még mint fel kell adni. Ők szükséglet. Keres fémlelő helyeket, véd. Külön páncélt készített katonai számára, ha alkalmas fémet talál. Ja, már egy valamit nem néztünk. Zogrennet, Heniel. Ez csak a pajzsokat? Aztán nem használok pajzsot, most miért jobb az, hogy dekorálva van a pajzs? Semmi előnye van, vagy van valami előnye? Azon kívül, csak ticomán kívül. Valami hatás, vagy... Ja, azt hittem, hogy már valami hasonló, mert most itt úgy... Azt hittem valami hasonló, mint a moston már, hogy úgy látom, ilyen testpáncélra, hogy már lehet benne rólát tenni. Azt hittem, hogy valami hasonló. Hangoztatni, de ráteszem a pajzs, akkor mindenki tudja. Akkor hiába akarnánk fedett ügynökként. Mondjuk ez egy állandó. Ez egy egyszer használatos.
Hát de az hogy látja mindenki, ha nem viselek pajzsot? Egy. Egyik segédnél sincs, még most nem is mentem arra a fajtára rá, hogy most én pajzsot viseljek. Ja, most nem állunk itt levitázni, hogy mint ki, mi. Hát spoiler ezzel egyébként? Vagy nem? Most ne tenni erről beszélsz, nem? Mert hogy beszerveztem a fiát is, mint... Hát én jóval tisztában vagyok, most hogy tízde. Akkor ez egy, mit tudom mi? Kényszerítő lövés, ez az, igen, fenntartott lövés, az egy képesség. Mi? Tulajdonképpen, hát nem Deneriftől, mit tudom micsodára, éjszakra, vagy dél, a fene tudja már itt értjéképpen.
megoldható elvilegben. Bár nem tudom, hogy... Már még nem működik. Nem tudok kiváltani nagyobb térképre. Mi van már szinte már nem mindig duplán kell kattingatni. Mi kell mit? Na most már akkor nem csak Fernemben kell működni majd. És már át tudsz ungatól arra. Nem, már linkelgetsz is nekem. Hát a Szent Hamvak az a mit tudom melyik részén ott a egy képnek abba a kis faluba. Az Deneriftnek ellen átlagosan volt. Pont rosszul tettem benne mindig.
Na bár... Várj. Meg átállítjuk. Ezek megidése, ez egy hatás. És melyik a jobb? Kezdjük nézzük meg, van a farkas, majd utána majd lépdelünk feljebb. Cselekben cserégetjük. Ez megy vissza a trónterem, ez a tömlöc, pince. Na. Madzagos szappan. Nagyon kit kell szappanoztatni. Zárom. Most már van annyi minden, hogy... Csak szerez meg hozzá valókat, mi? Te mondjuk ki vagy. Már here. I don't mean to alarm you, Commander, but it's possible there are still Darkspawn in the Vigil. Let me explain. You know Dworkin? That mad dwarf's bombs shook the whole keep. Some of the deep cellars caved in. I suspect that there are pockets of Darkspawn below, trapped. In time, they may dig their way out. Straight away, sir. Here we are. The vigil goes deep, real deep. The hallways down here have been crumbling for years and decades. And that blasted Dworkin's explosives didn't do the structure any favors. I don't know, but no one saw the Darkspawn approach on the surface either. Maybe they found a way to attack from below. No one knows. The Vigil's always been here. Since the barbarians, they say. Who knows what's at the bottom? You heard the commander. Put your backs into it. This is where you come in. Who knows what's up ahead? We'll be back here. Alulról érkezik. Most lemegyünk a mély utakba, vagy mi van?
Hát valamit bosszakodás van. Kevésbé érzékeny. Mit nyomok a vegyel? Great. I'll do it. Quickly as I can. And so I shall. How do the Templars always find you, Anders? Incredibly angry. That's how they find me. There must be some trick to it, surely. They began recruiting women. The male Templars never stopped to ask for directions. You're impossible to talk to. I do my best. Nyomni kell valami süket a csengőt. Well, all right. Hát azért ezek az éjfattyú dolgok inkább eladjuk, mert mindig csak negatív hatásaik van. Speciál, hát most ezek szerint nem, mert azért az alapjátékban mindig volt egy negatív hatása, ugye. Mambari kutya mit alszik itt? Dryer. She was like a mother to me. We must save her. Adria segélykiáltás. Egy sebzett Mambari bukkant a stálpincébe. A kutya nyakörvént üzenetet talált el egy Adria nevindeüttő, aki a strázsa katakombáiban menekült. Minden megelőző pontot belebukkantunk, hogy ne tenni el. Akkor menti játék, jó? Hát ha elvileg szerencsejáték vadász a karakterem jeleznie kéne a veszélyeket. Nem. Mi az, hogy cselsze van előttünk, aztán mégse pirossal mutatja. Érdekes. Na jó, most már. A farkas te idézted meg, vagy ez? Ja igen, már mondjuk beállítottam. Neten elcsináljon éneket. Nem, te egy vészfarkas. Most ez konkrétan egy fenntartott képesség neki, vagy? Vagy egy bizonyos időközéig tartanak ez a vészfarkas. Mint 5. csapattag. Akkor őt is lehet fejleszteni, vagy most mi van?
nézzük, itt vagyunk jelenleg, mehetünk arra is, és erre is van egy ajtó. Hát ugyanaz, mint az előző évek alapjátékban, a alkoholt általában ogrend szereti. Mint ajándék. Well, all right. Ja, le is teszteljük. My ancestors, this is a wonderful gift. Hát a költészetet azt én szerettem, de ő nincsen nekünk. Well, all right. Random a válasza. Nem engedhetjük meg magunknak a felkelést. Veressen láncra minden bajkeverőt, és tegyél meg mindent, hogy gyökerestől kiítse a lázadást. Tedd meg, amit tenned kell, Blomá. Ne hagyd cserbe. Rendor áll. As you desire. Lovely. Ez egy csapda volt. Nagy viszály. Ródán a népsámban nyelvfordult az isteneknek, akik menedéket adtak neki. Jelszában elpusztította a hegyek atyának ajándékait és romlást okozta. Lovely. Amarint Hóf család. Mi az ajtóvére? Ez mi a... As you desire.
Tanítványok. As you desire. Van egy út előre is, meg arra is. Na most melyik... Well, the current keep was built. Of course. Mi ez a kiverál? Mondom, addig biztos kiderül. Lovely. Rükmester sapkája. Már az alapjátékban se gyerült ki, mert az a 33 ellenfél csak 32-ig jutottam el. Ez egy kicsit furcsa hangzana, hogy most neten ilyeneket oda lehet ajándékként adni. Családi címmeres így. As you desire. Bár ez is olyan istenka adja, hogy utána használni tudja.
De hát kell egy másik is, úgy látom, mert csak nekünk az egyikhez van meg a kulcs. Úgy kell még az úrnő kulcsa. Well, all right. De farkas addig marad, míg Nathaniel harcolni tud, vagy utána is? Is this what I think it is? It is. That's the Howe crest burned into the wood right there. This is my grandfather's bow. Or rather, my grandfather was the last to use it. It was originally made for an ancestor during the Exalted Marches. Thank you. It's good to have a part of my family's legacy again. Something to be proud of. Ja, várjál, itt több kulcs kell, basz. Vagy 4-et kell behelyezni. Kell egy kortól. Illetve hárkó. Avari mély kriptába, hogy bejussuk. Oh, thank the Maker. Please let us out. Quick, before more of those things come. Nem volt egy csanda gyanúm, vagy esetleg nem, hogy valami átverés. Annyira meg akartad menteni, hogy ár lett belőle, úgy látom. No. No, Adria. We have to help her. There must be some way. Adria. Couldn't we all just get along? That's on. As you deserve. Valaki megdől. Kihelyezett át.
aranyfülbe vele? Mi van? Hasonló, mint Morrigan volt, hogy az aranycuccokat szereti. Nem, már megint. Most melyiket akartam? Jaj, a szintfüggő, akkor az nincs meg az abban most. Elvileg rónavetés, hát mondjuk tudunk hogy is venni is. Again. Azért, hogy most egy újabb szakmát köped. Ilyen alapon lehet ezt végig van, aztán mondja a sok sort. Az egyik az erőnlétét, a másik a mit tudom. Regenerálódik az államképessége, vagy a van. Na jó, előbb mondjuk ki kéne ez egy teszt. Ikervágás.
Egyszer használatos. Már találtunk ércet. Vendiniumot találtam, melyből védpáncét készít katonáit szám előtt. Keres további fémeket. You murdered a slew of Darkspawn there. Well, you hear the stories about you and the Wardens. Nagyon gyanús vagy. But to see it firsthand. Well, I'm impressed. Anyway, it looks like the explosives caved this section in. I brought along Master Voldrick. So, this is how you humans ply your stonecraft. Disgraceful, that is. What, this would barely last a few centuries. I wager these passages may go far enough to connect to the deep roads. The Orlesian lads would have had a terrible surprise. Explains how experienced men fell to the Darkspawn. This is a grave matter. If we don't shut these tunnels, the Darkspawn can attack from below again. Andraste's blood. There are basement entrances throughout the keep. There's no way to defend against that. Then we follow the tunnels and hope to find a single point to block off. Never you fear, lass. With the Warden's muscle and my stonecraft, we'll find a way. We'll need some time, but as soon as we clear it, we'll let you know. Of course. Igazán egy infit a pincén, de az utat a törmelék zárt el, tér vissza a merevesszalásba. Eltakarította. The whole quiet and stoic thing must get you a lot of action, huh? I take it you're an admirer, Ogren. What? No! No. Well, not unless... No! Good. Then I needn't worry about getting too drunk at camp. Okay, I like you, just not in that way. Samuel! Groundskeeper Samuel! Is that you? Who? Maker's breath. If it isn't little Nate. I'd know that face anywhere. Groundskeeper, I am overjoyed that you stayed on. Please, do you know how my brother died? And my sister? I was in the Free Marches. Your brother died in the war. And Lady Delilah, don't you know? She isn't dead, son. Not that I know of. Last I heard, she married a storekeep in Amaranthine. Don't know which one. Poor girl.
Did you hear that? My sister is alive. Could we ask around the shops next time we're in Amaranthine? Thank you. I would be interested to know just what happened to her. Nem még hamar dobja az ilyen szerűséget. Gyakorlatilag hasznos ajándékot, hát... De az ékszeren nem érdekli, tehát nem tudom miért hasznos ajándék, de... Macska. Még avval is lehet. I don't think we should dally here. Vagy ez megint csak egy démon. Should we get a move on? And so I shall. Ja, csak te bicsodálni tudsz létrehozni. Azt most bele akarom valahol helyezni, azt nem tudod csinálni, tehát bővölni nem tudsz. All right. Look at that! Was Andraste really that much of a looker? Don't you think she would have been, I don't know, a barbarian? Why not? She was a real person once, wasn't she? 7 times. After the last time, they put me in solitary confinement for a year. You know as well as I do, don't you? Seems to me that Andraste counseled men to seek their own path to the Maker. But the Chantry uses her words as a reason to collar us just for being who we are. That's good, sweet of you. I'm all a tingle. Oh well. She's still quite a looker for a prophet. I'm just saying. Azt ahhoz képest mégis, azt mondja, a helyes ott mégis nem tetszik neki alapni. You're back. You need anything? Oh, this will help a great deal. Viridium. Armor and weapons could be made with this. Commander, if you like, we could outfit your men.
It wouldn't cost you anything, but some soldiers would have to guard the miners. Ja. Így se vagyunk sokan, azt még azt akarná, hogy... I understand. Let me know if you've changed your mind. Commander, so this is human construction, is it? My brother said you'd need a stonemason, but he didn't know the half of it. That I am. A proper Orzammar Mason. Although, I suppose I'm a surfacer now. The Darkspawn did a number on this keep of yours. But I suspect it was crumbling well before they showed up. Your seneschal gave me some fancy decree promising men and monies to fix the vigil, but it's a paltry sum. I suppose it would be sufficient to reconstruct the walls to human standards, but who'd want that? I'm not certain of the character of the stone in these parts, but we'd need more men for certain. Proper skilled men, not some starving dusters, right? Which all boils down to coin, really. Don't take too long about it. It'll take a while to rebuild, and the Darkspawn aren't patient. Remek, most meg pénzt farmoljak majd. Voldinak több emberre szükség a falak megerősítése. 80 koronát kér, hogy bért fizessen nekik. What happened? Where did all the bloody Darkspawn come from? I don't know. Just called back by the captain myself. All those Orlesians dead. Andraste's blood. If the Darkspawn have numbers enough to ambush the Vigil... The Vigil's been sacked and rebuilt dozens of times. We'll recover from the attack. Engedem most egy kicsit más a térkép. I'm sensing more Darkspawn.
Akkor megy oldalra. That's how it's done. Oh, just die already. Egy jogár. Hogy arrébb ütötted, hát... Mi van most? Automatikusan nem hílál vissza ilyenkor a játék? Ja, hát mondjuk igen. Yes, yes, I heard you. Consider it done. As quickly as I can. Ezt kicseréljük. Megnézzük medevével mi. Csorla, körlövész.
Nincs tábor. Ja, már nincs 20-as szintű, ja. Berejtke. You're rending house, little blighter.
That's one way of putting it. You certainly got stones coming back here after your family was disgraced. I respect that. You do? Yeah, throw caution to the wind, run headlong into danger, and sod the consequences. That's the only way to live. Thanks. I think. Yep. Don't you give a piss what the others think. Ogren's got your back. You know, I'm actually not the first How to be a Grey Warden. Following in my grandfather's footsteps, more like. His name was Padric Howe. He joined the Order before it returned to Ferelden just after the war. Never contacted his family again. Just vanished. Now that I know about the joining, I think he died. Told what? The joining is a secret. Father always said he was a horrible man for abandoning the family to join a pointless cause. I grew up ashamed of my grandfather. But now I see his bravery. That will take some getting used to. There isn't a Blight now, either. That doesn't mean Grey Wardens aren't still needed. I told you that the bow you gave me was my grandfather's, didn't I? Thank you for that. At any rate, we should probably get back to it. There are Darkspawn to kill, I'll bet. Somewhere. May I be of service? Of course. Yes. Ott más nagyon tudunk. Yep. As quickly as I can. What do you want? What? What? You were staring at me, you man-skirt-wearing freak. Oh, I thought you were being attacked by a wild animal. It was only your beard. You think you're so clever, don't you? Sparkle fingers.
Máshol egyelőre. Tunálok. Another step and poor Lady Eileen dies. Where's Lord Bensley? The deal was he'd give us the money himself. Orc, show her. Hand over the gold. Now. I'm not some moon-addled simpleton. The gold. I will take the gold. Over your dead body. The warden bleeds like anyone else. Attack! Couldn't we all just get Hát... Remek. Were you there when my father was killed? Don't go digging in the dust for things laid to rest. Does no one any good. Whatever people say about him, he was still my father. And I just want to know if he suffered. I'm not the person to ask. Very well, Ogren. Evade the question. Commander.
Commander. Good day, Commander. I'm here to serve, Commander. Very well, Commander. Commander. Kinek kell? Should we get a move on? I don't think we should dally here. Ooh, I think a blister on my foot just exploded. Yes. Yes. Hmm? Great. Again? What? You're quite the dirty little dwarf, aren't you? You're quite the dirty little mage. I do my best. Still, I'm no ale-swilling mountain of belches like you. And I'm no winking, slack-jawed coward like you. True, we should form a club.
Warden Commander! The rumors about you did not overstate it. I have a business proposal. Look for me by the house near the gates. I promise it will be worthwhile. As you desire. They used to display the heads of traitors over that gate. I suppose my father is lucky his didn't end up there. Looking for some company, honey pie? I'm always available for riveting conversations with fine women. For you, sweet cheeks, I'll be anyone. Oh, here to investigate the chasm, are you? It's about time. I can't take all the credit for finding the rift, you know. Mika here fell in first. Well, it's quite a ways out of town. We were tracking a buck off in that direction, you see, before this darkspawn mess. We'd been on his tail for about a week at that point. I'd wager he thought it was great fun leading us on a merry chase as he did. Oh, the chasm, yes. We saw it coming over our eyes. It was really something to behold. A huge cleft, as though the Maker himself had cracked the earth in two, like an egg. I like eggs. It looked like someone had tried to build over it, but it must have been abandoned a long time ago. No one in town knew about it. Well, people, I suppose. Maybe even the Darkspawn. Well, of course, we had to investigate. That was when Mika fell in. A shriek like you wouldn't believe, and he was gone. Earth crumbled, not stable. Right. And as Mika lay there yelling about his knee or his head or what have you, the Darkspawn appeared. More than a brood and less than a horde. They seemed occupied, like they had someplace really important they had to be. Didn't notice us at all, thank the Maker. The Darkspawn was so occupied as to overlook two screaming injured men. Boggles the mind. I marked the chasm on my map so we could avoid it, but sounds like you want to know where it is, so here you go. So, we getting anything for our trouble? Thanks. This'll get me good and drunk at the inn. Take my mind off the trouble out there. Nem tudom nagyítani a térképbe. They can't do this to us. I'm all that's left of my family. My wife, my son. I can't believe the city guard isn't doing anything to help us.
actually think your jokes are funny, do you? Could have sworn that fly was buzzing again. Har! Let me tell you about my life in one word. Oh no, don't take me back to the tower. I'm far, far too delicate. I'm not only a dwarf, I'm a moron. Listen to me fart. Oh no, big Templar man. What are you going to do with that sword? Don't play with fire unless you want to get burned, son. Ah, Warden Commander. I knew you'd come. You know an opportunity when it presents itself, no? I offer a partnership that would benefit us both. There have been problems with trade, as I'm sure you're aware. However, my associates, through certain channels, are able to bring supplies into Amaranthine. There is some profit in this. And as the ruler of these lands, we believe you are entitled to a cut. Ah, I was afraid you might say that. It is your duty to uphold law and order in your lands, after all. Good day, Warden Commander. My pardon, sir. I was paid a whole sovereign to give this letter to you. I told him I did. There are easier ways of getting a message to the Commander of the Grey. Some visiting knight didn't catch his face. Full helmet, you know. He said he was Sir Wolf of Ravain. Ah, the Dark Wolf's nothing but a rumour. Mind you, he was acting suspicious. No, sir. Again, my pardon. Talán mi szint a sötét farkasvárrár, az már a szökőkútnál. Excuse me, but I need to search your packs for smuggled goods. Thank you. I will make this quick. What are you doing, man? Are you accusing the Commander of the Grey of smuggling? But you said everyone... You are dismissed. I apologize. Smugglers and thieves have all but taken over the city. We could certainly use your help in this. Come speak to me later if you're interested. Én mit csináltjuk? Nem is elkerültem ide. Well, all right.
As you desire. Of course. Nem tudom, miért ezt kulcs nélkül nem tudjuk kinyitni. I see you got my letter, Commander. It's an honor to meet you. In the flesh. The less you know of me, the better. But by some, I am called the Dark Wolf. In the depths of the city, there is murmuring. Murmuring that nobles want you dead. I'd like to help. This meeting itself is a great show of trust on my part. You see, I have hopes that the Wardens will prove more fit to rule this land than the late Arl Rendon Howe. His confederates are the conspirators. But to unearth their identities, I'll need resources. 50 sovereigns. Corrupt, miserly nobles have beggared many a proud commoner. Some commoners turn to distasteful occupations just to survive. Is it not fitting that they would want to strike back in the only way they're able? Mi legyen, mi legyen. Too rich for you? I will wait. So you're... As you desire.
Vén. Te hogy kerültél ide? Of course. As you desire. Elefántfából. Teremtő meségen Amarantére és lakóira. Templom mások mintájára van szükség, annak minél fanék van a testéből. Közel járnak Amatóhoz. Mági titkos megfejtés, amely a teretmény állhatja le. Első kulcsa is egyben. Nem kizárt, hogy bűverőben történt támadások mögött fadémonok állnak, Jánszkántól. Gyenge prédálásra. Fivérem és temérem a teremtőben gonosz emberek fosztogatják azokat a nőket és férfiak a város falain kívül keresnek menedéket. És erőszakkal fenyegetik, de veszik el a pénzt ezektől a kiszolgáltató lelkektől. Hát senki sem védi meg őket, mik a testvér. Elszabadulva, Amarante diplomásainak segítségre van szüksége valakit, akinek van tapasztalata mágusokkal. Kérjük kerest. Szerrégent a megváltó mi asszonyunk komponában. Első segély készlet adomány. Segítsen vala korostáta, egyre fogynak a nővéreink, szükségünk lenne 5 első segély készletre adományként teremtő áldása legyen. Amester Jánszkántól. Bűverdő eleven fából. Szerez mintát az Odin démon fából. Város kapuja előtt terőzálják az embereket. Veszély Sherriennel megváltom a templomában. Nem mondta konkrétan. Repent and have faith, and you shall know the peace of the Maker's benediction. Yes? It's possible. I've been to many places over the years. I am Wynne, from the Circle of Magi. I work for a time with the one they called the Hero of Ferelden. And you? I am pleased to meet you, Warden Commander. You have quite a task on your hands, it seems, with the Darkspawn not retreating as they should. I'd offer to help, but I'm afraid my presence is required elsewhere. The College of the Magi is convening in Cumberland, and I must attend. Hopefully, all this will blow over before it's begun. But you have enough on your mind as it is. I shan't trouble you with this further. Very well. Then perhaps you should know that something stirs within the fraternities. The Libertarians wish to pull away entirely from the Chantry. And if they get enough support... Pull away entirely? That's madness. I hate Chantry oversight as much as the next mage, but they can't just decide to leave. This is a recipe for disaster. The mages will never be free. The Chantry would never allow it. Our only hope for survival is to show them we can be trusted. Perhaps you haven't heard, but quite recently a mage named Uldred tried to stage a coup. It nearly resulted in the complete destruction of our circle. This change cannot be forced.
Because the only other option results in genocide. Now, I have a great many preparations to make before I leave for Navarra. But perhaps there is something you can do for me. One of my colleagues, Ines, has spent the last few months in the Wending Wood. The Circle has been unable to reach her, given the trouble in the area. If you happen to find yourself in the wood on your travels, perhaps you could tell her about the meeting of the college. Oh, who knows, rooting around in the dirt for some obscure plant or other, most likely. She has a keen interest in gardening. Oh, I'm sorry. I meant botany. Hobbies and eccentricities aside, Ines is a well-respected mage and a voice of reason, something we could use on our side. Now I must take my leave. Meeting you was a pleasure, Warden Commander. Ines a botanikus. Vin megkért, hogy kerítsd elő a kollégáját Ines-t a mágusok kollégiámának kabanemű üléséről. Ines hónapok óta üldözi a bűverdében a körnek, nincs kapcsolata vele. Hát, pont felvettünk arra egy feladatot, hogy oda is kell menni. Minő véletlen. Ogren, te pedig ismered, mégse szóltál semmit. Lovely. So, you think there's an apothecary around here somewhere? Well, I don't want to bother you with this, you being my boss and all. Right. Look, for the past few days I've had this burning rash. The skin's actually got a sort of greenish look to it. I didn't touch anything. You know, I bet it's that Grey Warden stuff we had to drink. I'm special. Yeah, I'll just see if I can't find some nice minty balm somewhere in this town. Ugh, there are too many peasants making their way into the city. Pont. May I help you? I am fortunate indeed that the Commander of the Grey has taken a personal interest in this matter. I'm sorry our note was vague, but Amaranthine is a hotbed of Maleficar activity. Details of who and what they were about would undoubtedly get back to them.
Apostates and maleficarum are all too common across the nation, alas. I have worked with an artist to create these sketches of the three suspects. If you could confront them and question them, you would be doing the Maker's work. Hát elhiszem, hogy nem helyes lett, de... Vadázd le 3 hitehagyottat. Szerjél a templomnak megbízott 3 kobold mágus megölésében. Keresd meg őket a városban. Don't touch me! Don't! Jó, volt, hát nem akkor. It's not like Karam to be gone this long. I was sure I would find him at the inn. Neighbors would do well to heed this lesson and join us in. Még a halál el nem választ. Találkozta egy angol nő férje. Írt. Egy nővel, aki aggaszt a férje eltűnése. Azt mondja, a kocsmában szeret enni, de nem találta meg ott őt. Remember that you are an example to your lessers. Listen to the chant of light every week. As you desire. Well, all right. Igen, egy ajándék. Egy törpenő. Templars, bloody everywhere. Must stay sharp. Templars, bloody everywhere. Templars, bloody everywhere. Must stay sharp. You bloody bastard! You won't catch me!
Éberség füstölője. Well, all right. Ezért. Of course. I'm glad to see you. Some of my men said an Orlesian wouldn't care to help the people. Nice to see they were wrong. Then you should see if you can do anything to relieve our troubles. With trade slowed to a crawl, smugglers have moved in, selling stolen goods at exorbitant prices. If we could shut down their operation and seize their supplies, we could distribute it to the needy. There is a smuggler doing business in the market. He probably knows where the hideout is. Rend és törvény. Veszély a vásárteret csempésszel. Aiden, csendbiztosakor keresd meg a csempészek rejtekeit a vásártéren. A csempész biztosan tudni fogja hol. Must keep calm, keep normal. Yes, everything is fine. I once knew someone who bought a piece of Andraste's shin bone in the Amaranthine market. Hát ez... Tehát a hollók ez nem ezen a területen vannak, hanem nem tudom melyik. Of course. Kereskedő cégek táblája, karmárporték, kétségbeesve keresem az olaj sejmeimet. Néhányat elindultak az útot ellenőrből, de egy amántére tartok karavánnal. Tartok tőle, hogy a karaván osztozott korábban megrohant karavánok sorsába. Aki rátalál sejmekre, kérem jutassa el nekem kereskedő cég Kendricknek. Komoly jutalmat fizetünk kérte Lomárbak Szabó. Macbeth emlékművei. Keres valakit, aki kézbe merészken bűverdőbe, oly módon, hogy óron szobrokat keres. A legenda szerint Andrés halála után Macbeth vezeklésű szobrokat emeltetett a bűverdőben. E szobrokon megtalálható Macbethen kámtalan által diszonálásnak minősített himnuszenetes szövege, miután diszonálás versenyek tilalmas olvasmány közé tartoznak, fontos a diszkrécia. Kérhetetik a szénmásolatot a kereskedő cég képviselő Kenley kezébe jutatni. A jutalom nem marad el. A káptalan meg nem nevezett tudósa. Ser Alvart elveszett kardja, kétségbeesőnek elutaznak Fekete Láb falujába.
Rendeltem egy kardot a falu kovácsmestertől, megkérném keresse. Megkértem, hogy rejtse el, ha kész van. Egy ládányi közönséges áru között. A kard nem érkezett meg, engem pedig teljesen hatalomba kejtett a kétségbeesés. Nagyanyám igen értékes fekete gyöngybe került a markolatába. És nem hagyhatok veszni egy ilyen értékes örökséget. Ha elmész a faluba, kérdezd meg személyisítelen a kardnak, kérlek. Minden jót, Amarenti, Szent Álvárt. Gyerekektől távol tartandó. Kereskedő cél aláírt egy Amaranteben halálos antivirítívai mérget. Kapta. Árulnak a sötét alakok csempésznek be. Aiden csendbiztos megkérte a célt, próbálják meg eltűnteni az utcáról ezt a szert. A kereskedő cél persze minden semmi köze nincs az ügyhöz, mindent megtesz az együttműködő az őrséggel. A cég fizet minden egyes Kendrickkel leadott antilében méregetett üvegért. Segíts hát távol tart egy gonosz szert a gyerekeinktől. Kereskedő cél. Hát akkor ő ki? Mondja, már visz. Lovely. Greetings, could I interest you in, Wait a minute. My lad said they saw you talking to the... You'll learn not to stick your nose where it don't belong. Dear me, what's all the fuss? Mert ott a baj, elkezdtem szaladni utána, a fejlőrült. Greetings, could I interest you in, Wait a minute. My lad said they saw you talking to the... You'll learn not to stick your nose where it don't belong. Dear me, what's all the fuss?
You know, Nathaniel, you're just like me. Am I now? Everyone thinks for something terrible they did, even though it's wrong. Meddig üldözgetjük még itt a városban? Ügyességét kell feljönni. Ez egyik a fenntartott képesség. Még mindig nincs vége. What's all the fuss? The scum called in some help. Got them all.
So I shall. Lovely. Any luck with the smugglers? That house has been locked up for years. To think that all this time it's been hiding the entrance. There will surely be someone on guard. Where there's a guard, there's a key. If you can find a way into the hideout, the smugglers won't have a chance. Good luck, Commander. Of course. Minden egy csempészet antilami mérgebék ezzel biztos emelete biztonságban legyen a fenyegetésükkel, vidd el kirennének jutalomért. Itt mászkál, de nem az elintéztítük. Oh. Greetings, Warden Commander. I see you've undertaken some of the jobs posted on our board here. I knew you looked helpful. Az a bajpont, akkor kell mászkált az egyik. Akkor konkrétan üldöztük a keresgélhetek. Elment oda.
Lizard eyes? Perhaps a heart. Yes, heart's blood. Lizard eyes? Perhaps a heart. Yes, heart's blood. And so I shall. Kereshetem be ezt a harmadik. Oi, about time you showed up. Nemea, you're still here. I keep my promises. Here, turns out you were right. The cache is here in Amaranthine. It is? You found it? I did. What you do with that information is up to you. I, for one, am done dealing with mages. Word of advice. Don't let him sweet-talk you. He's very good at that. I guess I should thank you. Damned right you should. You get caught, Anders? I'm not helping you again. That's all I'm saying. Egy törpe volt. I suppose that requires some explanation. Do I detect a note of jealousy? Nemea is a friend. Last time I escaped from the tower, I asked her to look into some things. That's why I was in Amaranthine. The Templars thought I'd come to take a ship, but it was to meet her. During the Blight, the Templars moved their store of phylacteries to Amaranthine for safety. My phylactery is among them, Nemea learned. So long as the Templars have that sample of my blood, they can find me. I need to destroy it. What's to stop the Chantry from deciding mages and the Grey Wardens are apostates too? I want to be sure they can't ever find me again. Ever. It is. It really is. I know we're busy killing Darkspawn and all, but the sooner we find this vial, the better I'll feel. Shall we get a move on? Egy csendesznek megtalálom melegyét, mondta, hogy eltörítetlen film, amely a templomosok nyomára vezeteti. Elmondtad neki, hogy segítetsz a megszerzésében. Bár nem mondtam ki konkrétan, de... Valami mint hogy szobrod, de nem tudok rá kattintani. Keressem meg ezt a kibaszott. Lehet nem is fogom már megtalálni.
Körbejártuk itt, megnézzük kint. My, they're all so eager, aren't they? It's a fight right now. And so I shall. Eldobott napló. Ajándék ez is. Még a belső részén nem voltunk. I hear Hubert's gang got their hands on some moonshine. You think they'll sell some to me? Hubert hates you. That's a no, then. I've got a sore on my foot from working in the field. Ugye? Paste-olja le. Of course. Talán még gránát is mérlek. Let's úgy nélkül nem tudjuk feltörni. Of course. Looking to wet your whistle, stranger? Yes, I remember him. You'll want to speak to my boss over at the bar.
We should rise up. Huh? Rise up and take back power. Back from all those nosy guards and who watch us with them. As you desire. Megké epikus malátája. Vagy elmondva egy sör. By my ancestors, this is a wonderful gift! Who do you think would win in a fight? Andraste or the Archdemon? The Archdemon. But Andraste could call on the Maker. What can I get for you, friend? Legalább már pár dolgot el kéne bizniszelni. Ja, akkor azt nem így szokásra van, elfelejtettem. Ez egy fegyver? Nem tettem át, nem. That would be cheating. Are you calling Andraste a dirty cheater? She cheated on her husband, didn't she? Nem néztem mondjuk, hogy konkrétan.
volt erősebb. Keresd meg az aggódó férfit, megtalált egy szétépett fecnit, amit almafélig lehet mátokra oda dobni, említést tett a város felett magas a tetőjárókról. Something I can do for you, friend? And who are you supposed to be that's asking? Oh, welcome, my lady. Haven't seen that fellow Christoph for almost a week now. Not sure where he went. His room's paid up to the end of the month. I guess he expected he'd be here a while. Not much. He chatted up Sorsha a bit when she brought him his dinner. Maybe talked to her. Just Darkspawn raids outside the city. Everyone's keeping close to Amaranthine. Of course. Here you go. It's the last room at the end of the hall. If he comes back and gets upset, however, it's on your head. Looking to wet your whistle, stranger? We chatted a bit. He was a friendly sort for a Grey Warden. Spent most of his nights here drinking. Wasn't ever loud or too forward. Haven't seen him for maybe a week now. Said he was tracking some Darkspawn, one particular group that's been raiding outside the city. He told me they were acting strange, those Darkspawn. Acting obvious. Like they wanted to be caught or something. I expect he caught them. Probably why he hasn't been back, right? No, he took a lot of notes while he drank. Always writing things down. Maybe there's something in his room. We chatted, like I said. He's married, as I recall. My pleasure. Send him my best when you see him. Volt egy szab, amiben nem tudtam kulcsni. And so I shall. There, all right. János az a falon. Levél Aurorától.
Nyomoz a fekete lápon Kriston fogadó beli szobájában talált térkép arra utal, hogy a kamerás fekete lápról moment éjfatyak tevékenységnek nyomában. Keresd meg Kristófot és derítsd ki, mit művelnek az éjfatyak a fekete lápon. As you desire. A veszedelem árványnak te tablója. A veszedelem árvái egy fontos piszkos papírdarabra írva a veszedelem manteléjában vagyunk szegény gyerekek, akiknek apjuk, anyjukat megölték az afrikák. Télen nagyon fázunk, és ott van ez is kéne kájhára. Segíts nekünk, tedd a pénzt. Tábla mellett gyerünk, köszönjük, jó urak. Az Z betűt kellett volna a C betű helyett írni, de mindegy. Well, all right. And so... Akkor az lenne ott, amiket ott... Volt egy felmentek, az ott popázott. Ott né. Lizard eyes? Perhaps a heart. Yes, heart's blood. Vagy nem. Megazítem. Oh, where has my Karam gone?
I will pray for you, Commander. Hát ezt konkrétan kikesertettél nekem, de... Kíváncsisabb, hogy hova tesz vissza. Hát konkrétan... Várjál meg, akkor innen kezdni. Akkor mégsem. Akkor. Lizard eyes? Perhaps a heart. Yes, heart's blood. Here we go. Whoa, whoa! Go away! That went well, thankfully. And another one eats dust. Megölted, kitaszítottad a nyomokat, hagytak a vezetőik hólétéről. Keresd meg őt, és öld meg a vágósok vezetőjét. Akkor van még egy. By the power in my blood, you will suffer for what you have done to my apprentices! Hát nem elvesztette a fejét. Ezt.
megölte, tér vissza, kaptan jutalmadíj. Hát jelenleg monoregenerációs ruhája van, úgyhogy ugye kettő ugyanaz. Csak a jelenlegi egyet, ez még csak felét. Na jó.